her friends, they were there also to receive Krishna when И he came. Кубджа тоже была не одна, с ней были ее подруги, чтобы принять Кришну. So she had the place nicely decorated. И это место, где она жила, было хорошо украшено. Yeah, beautiful garlands, not like these garlands, but beautiful garlands she had there. То есть красивые гирлянды, не такие, как вот здесь висят. Там были красивые гирлянды. And beautiful pearls and incense and aromas and oils. Everything was to bring about lusty desire, sexual desire, like that. Все было очень красиво, убранство красивое, ароматы, масла. И все это было для того, чтобы пробудить страстное желание. Yeah. So anyway, so Krishna went there, and she offered him a very nice seat. They also offered Uddhava seats, but Uddhava, he sat on the ground. Like that. Итак, Кришна с Удавой пришел туда, она предложила сиденье хорошее Кришне, Удаве, но Удава сел на землю. Yeah, and so anyway, Krishna got down to business. He said, all right, come on, let's go to your bedroom. Like this. Immediately Krishna said that. И Кришна он сразу перешел к делу, он сказал, хорошо, пойдем к тебе в спальню. Right. But his purpose was to purify her of her lusty desires. Но цель Кришны была в том, чтобы очистить ее от ее похотливых желаний. Because Krishna was already satisfied by her offering of sandalwood paste. Потому что Кришна был удовлетворен уже просто тем, что она предложила ему сандаловую пасту. And Krishna, we know, Lakshmi Sahasra Satasam, he has so many women, countless women, right? Мы знаем, что у Кришны очень много женщин, бесчисленное множество женщин. So, and Krishna is always fully controlled. He's self-satisfied. So Krishna never chases women. They always chase him. И Кришна всегда контролирует себя, он самоудовлетворен, поэтому он никогда не гоняется за женщинами, это женщины гоняются за ним. Just like the gopis of Vrindavan, they wanted Krishna. They were after him. Как, например, гопи Вриндавана, это они стремились к Кришне, они шли за ним. They did austerities, so many things, because they wanted Krishna. Совершали аскезы, много всего, потому что они хотели получить Кришну. Yeah. So Krishna, he's showing us that by service we become satisfied. И Кришна показывает нам, что благодаря служению мы обретаем удовлетворение. Yeah. But in the material world, everyone is always trying to dominate each other. Но в материальном мире каждый все время старается доминировать над другим. With the idea that if I become master, I'll be, I'll enjoy like that. С этой идеей, что если я стану господином, повелителем, то я буду наслаждаться. Yeah. But actually, it's by service that we become satisfied. It's very simple. Но на самом деле человек обретает удовлетворение благодаря служению. So, generally, Prabhupada explains that Kubja, she was now becoming what we call a society girl. Understand? Like a prostitute, I think. Yeah, like И that. Прабхупада объясняет, что Кубджа, она вот стала, ну, так сказать, своего рода уличной женщиной. So there's no impediment to devotional service. Even we know in Dwarka there were many prostitutes that were devotees of Krishna. И для преданного служения нет никаких препятствий. Мы знаем, что в Двараке было много женщин легкого поведения, и они все были преданными Кришне. So Kubja thought, let me offer my body to Krishna so he can be satisfied. Like that. Итак, Кубджа решила, предложу-ка я Кришне свое тело, чтобы он был удовлетворен. But Krishna's mission was to purify her of her lust. Но миссия Кришны состояла в том, чтобы очистить ее от вожделения. Because Kubja also, she's not ordinary woman. Потому что Кубджа — это тоже необычная женщина. Yeah, to be able to serve Krishna directly like that is very difficult, right? Потому что, чтобы непосредственно, напрямую служить Кришне, это очень непросто. And she's actually an eternal servant of Krishna. На самом деле она вечная служанка Кришны. The acharyas have said that she falls into what we call Bhu Shakti. Ачарья объясняют, что она относится к Бху-шакти. Right. Just like Radharani, she's Chit Shakti. Радхарани — это Чит-шакти. Right. So, this is not ordinary person. То есть это необычная Yeah, личность. just to approach Krishna. Like that. Не так просто приблизиться к Кришне. But we're very fortunate in this age of Kali Yuga that Mahaprabhu has made it very easy for us to approach him. Но в век Кали мы очень удачливы, потому что по милости Махапрабху мы очень легко можем приблизиться к Господу. Especially here in Mayapur,
it's very simple to get love of God, actually. Особенно здесь, в Майпуре. На самом деле здесь очень легко получить любовь к Богу. Yeah. And we have the mercy of Srila Prabhupada that he is making the process to understand Krishna very easy for us. У нас есть милость Шрилы Прабхупады. Он сделал процесс сознания Кришны очень легким для нас. Yeah, he's taken all the, this great philosophy, great massive amount of knowledge, and he's simplified it so we can easily understand it. Он взял эту огромную, обширную философию, обширное поле знания и все это упростил, чтобы мы могли это понять. So all we have to do is study his books and repeat what he said. Поэтому все, что нам нужно делать, это изучать его книги и повторять то, что он говорит. We don't need to change anything. И нам не нужно ничего Yeah. менять. First, learn everything thoroughly, 100%. Then you can write something. Сначала нужно тщательно все изучить, выучить на 100%, и потом можно самим уже что-то писать. Because the tendency of in the living entities in this world, they always want to manufacture some new idea. Потому что у живых существ в этом мире есть такая склонность, что они все время хотят изобретать какие-то новые идеи. In fact, Prabhupada used to criticize us as Americans. Прабхупада критиковал нас, американцев. They were always changing everything. Он говорил, что американцы все время все меняют. And we see this happening everywhere. So just keep it simple, learn Prabhupada's books, and you can easily go home back to Godhead. И мы видим, что это происходит повсюду. Поэтому нужно сохранять все простым, изучать книги Шрилы Прабхупады, и так мы можем легко вернуться домой к Богу. Here in this room, I came, last 2 times I was here, I came and I was chanting. This room is very spiritual atmosphere here in this room. И здесь, в этом помещении, я уже 2 раза здесь был, воспевал, тут очень духовная атмосфера, Because Krishna Katha is always going on here. потому что здесь все время происходит Кришна So you Катха. feel the potency of this room. Поэтому можно почувствовать могущество этого помещения. Yeah, and that's due to your credit. You're very serious with your Krishna consciousness. Like that. It's a credit to all of you. Like that. И это заслуга всех вас, это благодаря вашей серьезности в сознании Кришны. I'm thinking I'm going to come here and chant my rounds. It's a nice place, actually. Great. Я думаю, я буду сюда приходить и джапу читать, потому что It хорошее reminds me of место. old Mayapur, like that. Это место напоминает мне о старом Майпуре, таким, каком он был раньше. So, I don't know. I'm just going to take questions. Is that okay? Or, is that right? Anyone have any questions or want to say something? Maybe something. Сейчас я готов ответить на вопросы, если есть вопросы, или, может быть, что-то вы хотите сказать, добавить. I know it's a short class, but Лекция получилась короткая, ну, как есть. anybody? I have to keep talking? Okay, bro. Yeah. We were hearing that you can't go back to Godhead unless you're completely free from all material desires. Мы слышали, что невозможно вернуться домой к Богу, если не очиститься полностью от всех материальных желаний. But I've also read that sometimes there's like some sort of grace method, like I hope so. if your body is burned with tulsi Sure. plants, you can go back to Godhead. Right. Or if you give yourself to the mission of Lord Chaitanya, he'll personally take you back to Godhead. Or sometimes Prabhupada seems like Prabhupada would take somebody back to Godhead. Like he said, he told Sudama, if you open a temple in Japan, I'll personally take you back to Godhead. Right. So what are we need to know more about those, what do you call it, like honorable mercy entrances to the spiritual world. Do you know of any? Like, Yeah,
Но также правда. говорят, что есть особые проявления милости, когда мы можем вернуться в духовный мир. Например, если тело человека сжигают, и там тоже есть веточки туласи во время кремации, то он возвращается к Богу. Или если человек посвящается миссии Господа Чайтаньи, Господь Чайтанья лично забирает его домой к Богу. Или по милости Шрилы Прабхупады, как, например, Шрила Прабхупада сказал Судаме, что если он откроет храм в Японии, он заберет его домой к Богу, и похоже, что это произошло. Могли бы вы рассказать подробнее об этих вот способах через милость вернуться к Богу? Anyway, you know the answers, but I'll tell you. There's many examples I can give. Вы знаете ответ, но я все-таки скажу. Есть много примеров. All right, this is something actually I was just discussing with my wife yesterday, I think. You've been to Jagannath Temple, right? Everyone's been to the Jagannath Temple. So Jayananda's samadhi is there. Как раз вчера мы говорили об этом с женой. Вы были здесь, в храме Джаганатхи, и там самадхи Джаянанды. Yeah. So I was fortunate to serve with him the last time in 1976 when we were building the carts in New York. Мне выпала удача служить вместе с Джаянандой в 1976 году, когда мы строили колесницы в Нью-Йорке. Yeah, and Jayananda was actually, he had I think he had lymphoma. He had some cancer, and he was sick, but still he carried on like nothing was wrong. И у Джаянанды был рак, но он все равно продолжал служение, как будто бы ничего не произошло. Yeah. He was very dear to Srila Prabhupada, very dear. И он был очень, очень дорог Шриле Прабхупаде. And the nectar of devotion, he drove a cab, and he gave Srila Prabhupada $5,000 to print that book. Он работал водителем в такси, и он пожертвовал Шриле Прабхупаде $5000 на издание книги «Нектар преданности». Yeah, I was in a room once, and in darshan with Srila Prabhupada, he fell asleep. Однажды я был в комнате с преданными на даршане Шрилы Прабхупады, и Джаянанда заснул. And Jayananda always worked very hard, Он всегда очень тяжело трудился. and he did anything. Он делал все. He would take out the garbage. Он Even though he was the president, he did everything. Very menial. лично выносил мусор. Даже хотя он был президентом храма, он выполнял очень простое, скромное служение. So he was very tired. And some devotee wanted to wake him up, and Prabhupada said, no, let him sleep. И тогда на даршане он просто очень устал, и кто-то из преданных хотел его разбудить, но Прабхупада сказал, нет, пусть он поспит. Anyway, I apologize. But anyway, trying to get to this point. When he passed away, Prabhupada was alive. Prabhupada was И когда Джаянанда ушел из этого мира, Прабхупада еще был с нами. And at first, Prabhupada said, if Jayananda had any material desire, then he would, go to the heavenly planets. Like this. И вначале Прабхупада сказал, если у Джаянанды были какие-то материальные желания, то он сначала отправится на райские планеты. You remember this, right? So everybody was very disturbed. И все преданные как-то очень забеспокоились из-за этого. Yeah, because to us, Jayananda was this great devotee. Потому что для нас Джаянанда был великим преданным. So there was a big, how do you say? Everybody was disturbed all over the world, hearing this. Поэтому, услышав эти слова Шрилы Прабхупады, все преданные по всему It's a миру, letter, you can research it. это было письмо Шрилы Прабхупады, и преданные, услышав это, все забеспокоились. And then Prabhupada then said, no, Jayananda, he's gone directly to Vaikuntha. Но затем Прабхупада сказал, Джаянанда отправился непосредственно на So Вайкунтху. that settled everything. И это тогда все So успокоились. that's, one idea. I mean, there's another very interesting story. I can tell two stories. One I know is for sure, 100%, because I spoke to the devotees. But
my understanding was Prabhupada would always come and save us. Ага. Прабхупада was always... He will come to take us. Ага. Да, это одна история. Я знаю еще другие истории. И мое понимание таково, что Прабхупада пришел для того, чтобы спасти нас, чтобы забрать нас. So there was one devotee. He was a sannyasi at one time, but then he fell away. Был один преданный. Какое-то время он был саньяси, а потом он оставил саньясу, отошел. And he was in a bad place, a very bad place spiritually. И с духовной точки зрения он оказался в очень плохом положении. And he had even gotten HIV, and he was dying. Он даже заболел, у него был ВИЧ, и он умирал. So he came to the temple in Los Angeles, Он пришел в храм в Лос-Анджелесе, and two lady devotees took care of him. и две преданных матаджи стали о нем заботиться. And his mother came to see him, Его мать приехала, чтобы увидеться с ним. and she told him that the night before in a dream, Prabhupada had come looking for him. И he told her, Yeah, the mother told the son, the devotee, that Prabhupada came to me in a dream. He's looking for you. И мать сказала сыну, что прошлой ночью Прабхупада приходил ко мне во сне, и он тебя ищет, он ждет тебя. Yeah, so she said, go to Prabhupada. И она сказала ему, поэтому иди к Прабхупаде. And then he died. И он умер very soon. Yeah. вскоре So, после этого. That's a pretty amazing thing, Это очень впечатляюще, удивительное. especially for a mother to tell her son to go. Особенно, чтобы мать вот так сказала своему сыну, иди. In the dream, Prabhupada was calling his name, where is he? In her dream, Prabhupada was calling, where is he? Потому что во сне, который она увидела, Прабхупада звал, искал его, где он, где? Yeah. Another devotee also, they're all sannyasis, these guys. Another devotee was a sannyasi, and also he fell in a very bad place in New York. И еще одна история, тоже преданный был саньяси, и он тоже пал и оказался в очень плохом положении в And I Нью-Йорке. would see him from time to time. Время от времени я видел его. And also, he was on, heavy drugs, and he also got this HIV. Тоже наркотики он серьезные принимал, и в конце концов заболел ВИЧ. So he was just skin and bones in the hospital, dying. И он умирал в больнице, он исхудал, была просто кожа и кости. And the nurse said that he couldn't move at all. И он вообще не мог даже двигаться. И медсестра сказала, Yeah. But all of a sudden, he stood up and said, "Oh, Prabhupada, you've come," and then he died. медсестра рассказала об этом, что внезапно он приподнялся так и сказал, «О, Прабхупада, вы пришли», и умер. Yeah. So, I remember also Prabhupada would promise devotees he would take them back to Godhead, like that. Также иногда Прабхупада обещал преданным, что он заберет их домой к Богу. Yeah. Just like Hayagriva, he did so much of the editing. I think he did the whole Chaitanya Charitamrita, and he did many books for Srila Как Prabhupada. Хаягрива, он много редактировал книги Шрилы Прабхупады. По-моему, он отредактировал всю Чайтанья Чаритамриту и другие книги редактировал. And so Prabhupada said, "I will personally take you back to Godhead." И Прабхупада сказал ему, я лично заберу тебя домой к Богу. Even our friend Guru Kripa, they were collecting the money for Mayapur and Vrindavan and Bombay, and Prabhupada was so grateful. He said, "Krishna's building a palace for you in the spiritual world. I have seen it." Или Гуру Крипа, он тоже собирал пожертвования на строительство храмов в Вриндаване, в Майпуре, в Бомбее. И Шрила Прабхупада был так благодарен ему, он сказал, Кришна лично строит для тебя дворец в духовном мире, я это видел. Yeah, just like the story, Krishna is very kind, right? He's very kind. So he doesn't care how you approach him, he'll purify you. То есть суть в том, что Кришна очень добр, очень добр. Для него не важно, с каким мотивом вы к нему обращаетесь, он вас очистит. Just like your children, you'll do anything for them. Как дети, вы готовы для них на все. Yeah, so no matter what they do, you still try to instruct them. Что бы они ни делали, вы все равно будете пытаться как-то их Right. учить. And that's the duty. We were reading it yesterday in the 5th canto.
Maharaj Rishabdev, there's one verse where it says one should continue instructing one's child, even if, it's not working, just keep trying like that. Вчера мы читали об этом в 5-й песне. Махараджа Ришабхадев говорит, что нужно стараться продолжать обучать своих детей, даже если ничего не получается и вроде как нет смысла, все равно нужно стараться. Yeah. We'll only give up on our child if we think that's the best thing to do for them. Мы можем на какое-то время оставить свои попытки учить ребенка, как бы на какое-то время отказаться от него, только если мы считаем, что это будет лучше для него. Yeah, we're not really giving up, but we have to, for the time being, maybe be detached from a certain Не то, situation. что мы отказываемся от ребенка, просто на какое-то время мы немножко отрешаемся, как бы отходим в сторону от него. So no matter what we do, Krishna's always trying to arrange things to evolve us back to our original state of Krishna Поэтому, consciousness. что бы мы ни делали, Кришна всегда старается устроить все так, чтобы приблизить нас туда, к изначальному положению в сознании Кришны. Just like in astrology, the horoscope is there due to our past actions. We get a specific set of planetary combinations. Как в астрологии, гороскоп показывает наши прошлые действия, есть определенное положение планет. But it's still arranged in such a way to help us to progress, to evolve to the spiritual. Но, тем не менее, все равно все устроено так, чтобы это помогало нам прогрессировать, возвращаться в духовный мир. So even though there's so much what we might call pious and impious reactions, but still, it's in such a way that we're still going to try to help us to make progress. Поэтому даже хотя может быть много благочестивых и неблагочестивых реакций, но все это для того, чтобы помочь нам прогрессировать. And the best way to make advancement is to avoid offenses, И лучший способ прогрессировать — это избегать оскорблений. particularly to the devotees. That's Sorry? to the devotees. Особенно оскорблений преданных. That's. Did I answer your question? Я ответил на ваш вопрос? I tend to answer the questions in a roundabout way. So У меня такая склонность, я my более wife's always широко. complaining. She asks me a simple question, I give a whole lecture. Всегда широко отвечаю на вопрос. Моя жена всегда жалуется, она задает мне простой вопрос, и я целую лекцию в ответ I never say читаю. yes or no. Я никогда не отвечаю, да или нет. Anyway, so, anything else? Anyone? Что-то еще кто-то хочет спросить? сказать? No questions? Nothing? Okay. Харе Кришна, в продолжение этого вопроса, насколько я понял, духовный мир, он как бы не один, есть много проявлений и есть разные виды освобождения, там самипья, саршти, сарупи и так далее. И вся наша парампара, наши ачарьи, они призывают нас, Гауранга Махапрабху, во Вриндаван. И, может быть, когда говорится, что нас заберут духовный мир, это если мы не готовы во Вриндаван, самую высшую планету Голока Вриндаван, то, может быть, куда-нибудь в другое место, но лишь бы из материального мира. Может быть, вот это имеется в виду. То есть, когда говорится, что нас, то есть, Прабхупада заберет духовный мир, то есть, конкретно это что? Это Голока Вриндавана или это, вообще в духовный мир? Да, если у нас сознание как бы не идет во Вриндаван, то есть мы не готовы, мы еще не развили это вот настроение. We know that the spiritual world is not just one place, there are many planets. And Lord Chaitanya, our acharyas, encourage us to go to Goloka Vrindavana, to the highest place. Right. And when we hear that someone went back to Godhead, or Srila Prabhupada took him back to Godhead, but in case if such person didn't develop this Vrindavan mood, Vrindavan spirit, Right. Is it possible that he was taken to some Vaikuntha planet, to some other part of the You spiritual want world? me to answer that question? Вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос? Well, I can tell you what Prabhupada said.
he said there's an ISKCON in the spiritual world. Я могу сказать вам, что говорил Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада говорил, что в духовном мире у нас будет свой искон, Right, and we'll all live there together. и мы все будем там вместе. And, yeah. And there we won't think Russian, American, or Indian. We'll see each other in our real form. И там мы не будем проводить различия русские, американцы, индусы. Мы все будем видеть друг друга в своей истинной форме. But to answer his question, though, obviously, whatever just like Murari Gupta, he was a devotee of Lord Ram and so on. So, he couldn't take that. There was one South Indian Brahmin also. He was always chanting the name of Ram. So, yeah, I think whatever your desire is, you can go to that planet of Vishnu and so. Но отвечая на ваш вопрос, как Мурари Гупта, он был преданным Господа Рамы, поэтому я так понимаю, что в зависимости от того, какое желание у преданного, он туда и возвращается. Yeah, but still, your spiritual master can introduce you to that specific form of Krishna. Maybe it's Ram, maybe it's Lord Nrsimhadev, because all these planets are there, all these different forms are there. I was just reading with my boys last night in Chaitanya Charitamrita, and how the different forms are holding. One holds a conch shell here, they're describing all the different forms of Krishna and their planets and so on. И ваш духовный учитель может вас привести к разной форме Господа, разные образы. Я как раз читал недавно читание Чаритамрити вчера о разных проявлениях Господа. I mean, there's the different, there's Sarup, you have the same form as the Lord. So so obviously you go to Vaikuntha, then you have the different rasas also. So the Pandavas, generally you take birth, and you don't usually go directly to the spiritual world. You take birth in Krishna's pastime somewhere in the universe. And then... Да, есть разные виды освобождения. Сарупья — это получение одной формы с Господом. Конечно, тогда человек идет на Вайкунтху. Или есть пандавы, их пример. И обычно не сразу душа идет в духовный мир, а обычно она рождается в материальном мире, там, где проходят игры Кришны. Это очень глубокий вопрос. But whatever you want, Krishna will fulfill like that. And your spiritual master will assist you. Но то, что вы хотите, Кришна это исполнит, и духовный учитель поможет вам. By his mercy, it'll happen. По его милости это произойдет. I want to thank these devotees also for setting everything up every day. It's a lot of work. Я хочу также поблагодарить этих преданных за то, что они каждый день все здесь устраивают, устанавливают. Это очень большой труд. Может рассказать, как Джайнанда строил колесницы? Could you please tell us how Jayananda built the carts? How was it? Okay. I was a little young at the time, but anyway, this was the first Rath Yatra in New York. Я тогда был еще молод, конечно, но я что-то расскажу. Это была First Rath Yatra. Это была первая Радха-ятра в Нью-Йорке. В Нью-Йорке первая. In 1976. 76 год. And this went down Fifth Avenue, which is considered the most important avenue in the world. И Радха-ятра прошла по Пятой авеню. Улица Пятой авеню считается самой важной улицей во всем мире. Yeah, and it was impossible to get a permit for that parade. И это было просто невозможно получить разрешение на это шествие по этой улице. But Prabhupada said, I want the parade. I want the parade, Prabhupada. Toshan Krishna, our God brother, Prabhupada said, get the permit. And he said, Prabhupada, it's impossible. They haven't given a permit in, 50 years or something. They don't give out the permits anymore. Prabhupada said, I want the permit. I want this festival down Fifth Avenue. И это было просто невозможно получить разрешение на шествие там. Это было невозможно. Но Прабхупада сказал Тошана Кришне, я хочу, чтобы именно там было шествие. Тот ему сказал, Прабхупада, это невозможно. Они лет 50 уже ничего там не проводят и никому не разрешают. Прабхупада сказал, я хочу, чтобы там была Радха-ятра. Yeah. So Toshan Krishna, he went down, and the chief of police has to authorize it. He has to sign. Тошан Кришна отправился в администрацию, и глава полиции должен был подписать разрешение. So anyway, he
he submitted the paperwork and all this, but in his mind he thought, they don't give it out. It's impossible. Он подал бумаги, но в уме он думал, да, это невозможно, они никому не дают разрешений. Then he went before the chief of police, and chief of police said, I don't know why I'm signing this. And he signed it. И Торшана Кришна пришел к главе полиции, и тот сказал, я не знаю, почему я это подписываю, но... И он подписал. And so, anyway, we got the permission. So, actually, Donald Trump, President Trump, he gave land for us to build the carts. И на самом деле Дональд Трамп, который потом стал президентом, он дал нам землю, место, чтобы там мы могли построить колесницы. Yeah, these were the old railroad. Now there's beautiful condos there, but at the time it was like these railroad tracks, a kind of abandoned area. Ага, сейчас это очень престижное место, но тогда это была такая заброшенная земля. Yeah, it was about those the 60s. No, yeah, 60s. So it's maybe like 15-minute walk from the temple. Где-то 15 минут ходьбы от храма. Yeah, at the time we had the temple on 55th Street, West 55th Street. Тогда у нас был храм на 55-й улице. And my family lived 2 doors down. My family lived there before the temple came. И моя семья жила там еще до того, как там появился храм. So, anyway, Jayananda came, and devotees. I helped, but I was a cook at the time. My responsibility was to cook the halava for 20,000 people. Итак, приехал Джаянанда, чтобы строить колесницу. Я тогда был поваром, и моя задача была приготовить халаву на 20 тысяч человек. So, whenever I had time, I would go there to help with the Rath Yatra carts. И когда у меня появлялось время, я шел туда на стройку и помогал строить колесницы Ратха-ятры. Because I had to cook the grains for like a week before the festival and store the grains for the halava. You follow? Because so I'd cook the grains, and then on the day of the festival, boil the sugar water, put it in, and then ship it up there. Because otherwise it's impossible to do. Потому что я каждый день подготавливал обжаривал манку, неделю я ее готовил, потому что очень большой объем. А в день Ратха-ятры всю эту подготовленную манку уже надо было залить сиропом. Yeah. So, like I said, Jayananda was sick, and still he was doing all this hard work. And I think it was the day before the festival, there was a big storm, and one of the carts got blown over. You remember that? Were you in New York? Yes. Let him tell you the story. Ага. И как я сказал, Джаянанда был болен, но он все равно тяжело трудился. И где-то за день до самого шествия был сильный шторм, и одна из колесниц упала. He can answer the question, but yeah. Well, I don't want to steal your thunder. It's just that I was standing right next to Jayananda when that took place. Okay, go ahead. Yeah. What happened was the devotees had decided that it was a good idea to use a hydraulic flagpole to raise the canopy for the cart. They used the hydraulic. Hydraulic fluid. Yes. So Lakshmi, what was it? Lakshmi, what was his name? Those two brothers. somebody's idea, Adhikesh was Lakshmi. Somebody came up with an idea that will get this flagpole that goes up and down automatically. То есть преданные использовали там такую автоматическую лебедку, чтобы сделать канапе над колесницей. Такой механизм придумали. Is that, instead of like cranking and, they thought, we'll just push this button and then zoop. Вместо того, чтобы вручную поднимать, will а go просто up. на кнопку нажимаешь, и поднимается это канапе над колесницей, автоматическая такая. So at 10 o'clock at night before the festival, И в 10 часов вечера, прямо накануне Ратха-ятры, they sent the canopy up on this flagpole. и преданные подняли канапе над колесницей. And Jayananda looked up at it, and it started swaying in the wind. It was a windy night. И Джаянанда посмотрел вверх, и это была ветреная ночь, и ветер стал раскачивать ее. And Jayananda said, it's going to bust. It's got to burst. Yes? Bust. Yeah.
Ага, и Джайананда сказала, что сейчас она сломается. I don't know if there's a English, if there's a Russian word for bust, but that's Break Yeah. apart. Да, сейчас все разрушится, все развалится. so. The second he said that, it snapped and fell over. И как только он сказал, это подул ветер, и она, the whole cart fell over, о, The whole canopy, canopy. И вот это канапе, украшение, оно упало. Something about when Jayananda said it's going to bust, then it bust. То есть как только Джайананда сказал, сейчас все лопнет, и сразу же это произошло. So it came crashing down to the ground, Упало прямо на землю. and everybody was like totally distraught, like, oh no. This was 10 o'clock at night, the 12 hours before the festival. И все были в полной растерянности, о Господи, потому что было 10 часов вечера, 12 часов оставалось до начала Радхаятры. So Jayananda, he stayed up all night rebuilding it. И всю ночь Джайананда восстанавливал это. He got big, what are called railroad ties? Railroad ties. Там были большие, как такие рельсы. You know, railroad ties are the big logs that go underneath the train. Вау. То есть железнодорожные рельсы там были. And he stacked those up, and he developed a system where you could lift up a railroad tie and put a pole or like a wedge underneath to keep it from falling down. И он разработал такую систему, что там как-то поднимали эти рельсы, потом их закрепляли, чтобы они не падали, если я правильно понял. It was very heavy, Очень тяжелые были. but it worked. Но все сработало, все получилось. Those are railroad ties. that wood was there. He improvised. He saw the wood sitting there. Ага, то есть там были старые рельсы, и взяли вот эти шпалы, если я правильно понял, вот это дерево. Ну, в общем, что-то он придумал такое, чтобы отстроить, So the festival went on time. чтобы фестиваль не провалился. And they had the Rath Yatra carts and the Radha Damodar buses and the vans. Prabhupada made a huge parade out of it. И там были колесницы Радхаятры, там были автобусы группы Радха Дамодар, и там было целое большое шествие. Yeah, that Prabhupada he felt like he had conquered the world. И у Прабхупады было такое чувство, ощущение, что мы завоевали весь мир. And I'm not exaggerating. That whole festival, like the carts and the devotees, it looked like their feet weren't touching the ground, I swear to God. Я не преувеличиваю. Весь этот фестиваль, у преданные буквально летали над землей, как будто их стопы не касались земли. And it had been 10 years exactly. Yeah. It had been exactly 10 years before that Prabhupada walked down Fifth Avenue completely alone without any disciples or no success. And now this is 10 years later. He had 108 temples, and he comes back to New York like the hometown hero. Потому что ровно за 10 лет до этого Прабхупада ходил по Нью-Йорку, по этой же самой улице, 5-й авеню, и у него совершенно ничего не было, ни последователей, ни денег, а теперь у него было 108 храмов по всему миру. Prabhupada said if he died, to bury him on the top of that temple, put his samadhi on the top of the New York temple. Прабхупада сказал тогда, что если он умрет, его самадхи надо сделать на крыше Нью-Йоркского храма. Yeah. And of course, the building was sold against his wishes. I don't want, but that building is no more. Prabhupada said never move the deities again, and the building was sold. Конечно, это здание потом продали, вопреки желанию Прабхупады после его ухода. Прабхупада еще тогда говорил, что никогда теперь не сдвигайте божество с этого места, но тем не менее здание продали. And it set back the preaching in New York forever. The preaching never recovered. Ага. И это, ну, так сказать, навсегда отбросило назад проповедь в Нью-Йорке. Проповедь в Нью-Йорке никогда уже не возобновилась до того уровня, как была. You know, and I don't want to like get into the politics or anything, but you know, it's if you build something, you know, be very careful
to not destroy it, because it's sometimes it's like anything, like a marriage, or like if you don't work at it and maintain it, then you can lose everything. Я не хочу сейчас говорить о политике, но если вы что-то построили, то будьте очень осторожны, чтобы не разрушить это. Это во всем так. И в семейной жизни нужно тяжело, но нужно трудиться, чтобы поддерживать отношения. Yeah, in fact, when I guess it was 77, Prabhupada was coming to New York from London, I guess it was. Yeah, and I was in New Vrindavan at the time. В 1977 году Прабхупада прилетал в Нью-Йорк из Лондона. Я тогда был в Нью-Вриндаване. Yeah, so here Nanda Swami and just a couple devotees were going to drive to New York to see Prabhupada. Like that. И Киртанананда с вами, еще пару преданных должны были поехать в Нью-Йорк, чтобы увидеться с Прабхупадой. So I made a deal with Kirtananda. I had money in New York in a bank account. So I said, if you take me, I'll give you the money. И я договорился с Киртананандой. У меня были деньги в банке, на счете в банке в Нью-Йорке. Я договорился с ним, что если вы возьмете меня с собой, то я отдам вам деньги. Right. So he agreed. Он согласился. So, and then Kuladri, who was the president, he told me, Brihat, stay right behind me, always, because the doors close very quick when we see Prabhupada. Like, you follow? He said, stay right behind me, because when you go into a room, the doors close very quickly. И Куладри, президент Нью-Вриндавани, мне тогда сказал, что ты должен держаться прямо за мной, прямо позади меня, потому что как только мы зайдем в комнату Шрилы Прабхупады, дверь сразу же закроется. So just as we were getting in the car to drive, like 8 hours, a call came that Prabhupada was going back to Bombay. И когда мы уже собирались садиться в машину, чтобы ехать в Нью-Йорк, где-то 8 часов езды, нам позвонили и сказали, что Прабхупада не прилетит в Америку, он возвращается назад в Бомбей. And then Prabhupada went back to Vrindavan and passed away. И так Прабхупада вернулся в Бомбей, потом во Вриндаван и ушел из этого мира. But I still gave the money. So, А I still gave the money. Но я все равно отдал эти деньги. So I was a brahmachari. Я был брамачари. But anyway, it was a great disappointment in my life. Но это было очень большое разочарование в моей жизни. In fact, during Rath Yatra, Prabhupada was on Subhadra's cart in New York. Да, во время той Радхаятры Прабхупада сидел на колеснице Субхадры в Нью-Йорке. And I was pulling the cart, and I was thinking, Prabhupada, look at me, right? I was thinking like this. А я тянул эту колесницу, я думал, Прабхупада посмотрит на меня. So I was very close. Prabhupada kept going like this over my head. Я прям перед ним был, но он все время смотрел как-то выше моей The головы. whole, he wouldn't look at me though. Все шествие, он не взглянул на меня. Just, I could see him going right over my head like this every Вот прям time. надо мной он все время смотрел. Anyway, so then Prabhupada gave a beautiful lecture at the park, and Prabhupada was, I never saw Prabhupada so satisfied. Затем Прабхупада прочитал прекрасную лекцию в парке. Я никогда не видел Прабхупаду настолько удовлетворенным. He was so excited, so enthused, Он был настолько вдохновлен, настолько by that воодушевлен success of that parade, успехом этого шествия. It was unbelievable, I tell you. Это просто непостижимо, я честно вам скажу. In Prabhupada's presence, it was like, he just manifested the whole spiritual world. It was incredible. Присутствие Прабхупады проявляло весь духовный Yeah, мир. he could make it, he could, manifest it and withdraw it, I tell you. It was like that. He could manifest and Yeah, and withdraw. just withdraw, or not, or it would just seem ordinary, like an ordinary, or Prabhupada just gave that mercy out. It was just like you were in this spiritual bubble. It was Прабхупада incredible. мог вдруг вот так проявлять эту милость, переносить вас в духовный мир, и какой-то духовный пузырь такой образовывался, вы в него входили и оказывались в духовном мире. Yeah, that city was just unbelievable that day. The spiritual feeling in the whole city, it was То есть amazing. на весь город опустилась эта духовная атмосфера, было просто что-то невероятное. There was a story that I don't know if it was the following year, but one of the other, because they've had it every year since, I don't know, COVID, they didn't have it one year, but the one year, Satsarup Maharaj had been there, and he talked to a police officer, and he said, "Oh, they got you out here today," like
You understand? Like, in other words, he was saying, you don't want to really be here, but you have to do it. Like the police officer, Maharaj was talking to the police officer, and the police officer said, no, no, I wanted to be here, like that. I want you to be here. I wanted. You understand? Yeah. Когда была организована эта Радха-ятра, преданные подошли к полицейскому, который, у него эта обязанность находиться там на Радха-ятре. И они сказали: простите, пожалуйста, ну, конечно, вам, наверное, не очень хочется здесь быть, то есть это столько сложностей, но придется вам быть. Он говорит: нет, нет, я хочу здесь быть, я сам хочу. Right. So the reason I'm telling you this is because, and the police officer then said, you know, this festival is happening because the Swami wanted it. He understood. Ага. Это было уже это уже было уже позже, и это было в разговоре со Сварупа Махараджем. И почему я рассказываю эту историю? Потому что этот полисмен сказал, что эти шествия происходят, потому что с вами этого хотел. То есть даже он понимал этого, что это из-за желания Прабхупады. Yeah, because sometimes we're like devotee, karmi, you know, we got this mentality, but people, they see the spiritual, they can see. Потому что иногда у нас такое настроение, мы смотрим на людей как на корми, но люди, они видят эту духовную энергию, духовную силу, они чувствуют. Yeah, just like in the story of Dhruva Maharaj, there's a verse that says, you know, a devotee is honored all over the world, just like water flows to the ocean, you know, so naturally people honor a devotee. So in Prabhupada's case, you know, people Как recognize в истории с Друвой Махараджем говорится, что так же, как вода течет в океан, так же, естественно, люди почитают преданных, уважают. И в случае со Шрилой Прабхупадой это было на 100% так. Yeah, because we're all Krishna's parts and parcels. So, Потому что мы все неотъемлемые частички so Кришны. Krishna is in everyone's heart. Кришна находится в сердце So he каждого. gives knowledge, understanding also. Поэтому он дает знания, он дает понимание. You know, so, you know, Prabhupada people, you know, they saw his, you know, his greatness. You know. Поэтому в случае с Прабхупадой люди просто видели его величие. Do we stop? We're good? Thank you for the class, Прабhu. А вот Прабхупад наслаждался, Прабхупад радовался, преданный радовался. И вот в чем разница? Вот Кубджа тоже радуется на встречу с Кришной. А мы их хотим служить. Но настроение и желание служить питается от этой радости, которую мы получаем. Можно объяснить это? Какая же это радость? Это наслаждение нематериальное. So devotees were joyful, devotees were enjoying, Prabhupada was joyful, he was enjoying, and Kubja, she was also joyful, she was enjoying. So what is the nature of this pleasure, of this joy? Nature of the, I guess just spiritual bliss. Какова природа этой радости? Ну, я думаю, что это духовное блаженство. Anandam buddhi vardhanam, right? So it's ever increasing. Ананда Мудхи Вардханам, это все возрастает. Yeah. So I mean, that's what. If we're, I don't know, but I know myself. I think a lot of it had to do with my age. But when I was a teenager, I was just, you know, I was just ecstatic all the time. It was amazing. Я могу сказать за себя, сейчас, конечно, старость накладывает отпечаток, но в юности я все время был в экстазе. When I was the head pujari in New Vrindavan, I was like 16, 17. And that was a big position because New Vrindavan had the highest standard of worship in the world at the time. Когда я был главным пуджари в Нью-Вриндаване, мне было 16-17 лет, и это было очень серьезно, потому что в Нью-Вриндаване был самый высокий стандарт поклонения божествам во всем мире.
And I used to dream of Krishna like every night. И практически каждую ночь я видел сны о Кришне. Yeah, I think since then, maybe I've dreamed a couple of times С тех пор, не знаю, может быть, пару раз мне Кришна after снился. my marriage. После того, как я женился. It's not. I don't blame the women, believe me, but Я не обвиняю женщин совершенно. you know, when you're in the right place, the right consciousness, I mean, you're ecstatic. Но когда ты находишься в нужном месте, в правильном сознании, Yeah. то действительно просто You're always экстаз. ecstatic, so you're always Вы же running всегда around в with that экстазе. lamp. So, Вы разносите эту огонь. but I think what happened to me personally was I just got too intellectual about everything. Whereas- Later, you became too intellectual. yeah, Я думаю, что произошло со мной позже, я как-то слишком много стал думать, обдумывать все. yeah. But when I was young, it was, you know, more just emotion, you know, just I Но в wasn't юности thinking там much. больше просто эмоций. Ты не думаешь, Yeah. это просто ты чувствуешь. You know, because I studying Prabhupada's books from the age of 12, but I really didn't understand a lot, you know. Ага, потому что я изучаю книги Прабхупады с 12 лет, но я не особо что там понимал. And I trusted everybody, Я всем доверял, right? But that changed one day. но в какой-то момент это изменилось. And then it's like, you know, it's like, I think you have to be like a child again Я думаю, что нужно стать снова как ребенок. and have no politics in your mind and in your heart. Никакой политики не держать в уме, в сердце. And then you enjoy again like that. И просто наслаждаться. It's hard. I mean, Это the тяжело. material world it's a horrible place. Материальный мир — это ужасное место. But I think when you're young, you don't realize that. You Но я know? думаю, что в юности этого не Yeah. понимаешь. Like I look at my sons, and you know, my young son, he's always happy, and I'm like, oh God, you know, Как я смотрю на своих сыновей, мой младший сын one всегда day he's gonna счастливый. hit him. И я просто думаю, Боже, когда он столкнется с реальностью. So it's like enjoy yourself while you can. Поэтому я думаю, наслаждайся, пока можешь. Yeah. But if we really make spiritual progress, we should be. I mean, Prabhupada also, like in Bombay, he went with that land in Juhu, you know, so much trouble that man caused Prabhupada, you know. Но если мы действительно духовно прогрессируем, то, Yeah. как в Шрила Прабхупада в Бомбее, столько проблем ему Yeah. причинил этот человек с землей в Джуху. I mean, in one sense, it affected him, you know, it disturbed Prabhupada. И в you каком-то know. смысле это влияло на Прабхупаду, это его беспокоило. Even the management of, you know, the headaches we caused Prabhupada, it disturbed him. You know, he couldn't concentrate on his book. Весь этот translate. менеджмент, вся эта головная боль, все это беспокоило Прабхупаду, он не мог сосредоточиться на переводах книг, Because everybody, there was just the enough disagreement, you know. there was потому the- что постоянно были какие-то разногласия. yeah. There's no problems. Everything, the environment is friendly, but we cause the problems. That's it. Проблем никаких нет, и внешний мир дружелюбен к нам, но мы сами создаем Yeah, проблемы. there's no lack. We got, you know, there's no lack of anything. Ни в чем нет недостатка, But yet people are starving, people don't have. но при этом люди голодают, и другие Yeah. проблемы происходят. You know, Prabhupada talked about this, like, you know, if we see everything as one nation, one community, then there's no separation, American, Russian, Indian, this, that. Прабхупада говорит об этом. Если мы смотрим на мир как на одну нацию, как на одну общину, Yeah. то не будет никакого разделения. Американцы, русские, индусы. But we, you know, it's hard to get free from this bodily concept. It's very difficult. Но очень тяжело освободиться Yeah. от телесной концепции. And, you know, we just differentiate, you know. И мы проводим эти различия. Yeah. If you only knew what goes on in my mind, Если бы вы только знали, что у меня в уме you would происходит, not see me the same. вы бы на меня совсем по-другому смотрели. And it's my mind just saying things, you И know. это that- мой ум, просто он что-то там говорит. Ум, It's ridiculous. It's просто absolutely ridiculous, нелепость какая-то. you know. But the best thing to do is to communicate with one another. Then all these misconceptions, they fly away. Но самое лучшее, что мы можем сделать, это просто общаться друг с другом. И тогда все эти ложные представления, они куда-то Yeah. рассыпаются, уходят. But I wanted to mention one thing before I go.
was told that the deities, Radhamata, they're not getting nice offerings of Boga. Я хотел еще кое о чем Yeah. сказать сегодня. Я услышал, что божествам Радамадове недостаточно хорошие подношения делают Богу. So I felt very sad to hear this. So if anybody can help me, I'd be happy to cook for them. So И мне было очень грустно это You know. услышать. Поэтому, если кто-то готов мне помочь, я был бы счастлив для них готовить. yeah, because I mean, we have to offer them the best. Мы должны предлагать им самое So лучшее. anybody can help me. I've tried, but like, I don't know, it seems very difficult. It's like all these politics and stuff. I just want to go and cook. That's it. I'm not interested in anything else. I was trained by Kirtananda Swami, and he was trained by Prabhupada. Если кто-то Yeah. хочет мне помочь, я буду очень рад. То Yeah. есть я просто хочу готовить, меня ничего не интересует Yeah. другой, никакой политики. Меня обучал Киртанананда с Yeah, вами, а его обучал yeah. Прабхупада лично. So I have that, plus I lived in India many years before this, so I've learned everything over the last 50 years. So И также я много времени жил в Индии, поэтому я многому научился за последние 50 лет. sweets, I've studied everything. Сладости, я все это изучал. And so anyway, if anyone can help me, I'd like to cook for the deities every day or once a week or anything. Если кто-то хочет мне помочь готовить для божеств там, каждый день или раз в неделю, Because we can't allow that to be like that. потому что мы не можем позволить, Not чтобы here. I так mean, было. in India especially. Ну, здесь такого не должно быть. Yeah, I just want to mention because I don't really speak to anybody. I pretty much stay home. This is like one of the big outings for me coming here. Я никому особо об этом не говорил, я в основном дома нахожусь, No. это для меня такой So выход в anyway, if anybody люди. can help me, I'll be happy to. Поэтому если кто-то мне может помочь, я буду счастлив. So, yeah, I don't know. So I think we should. You have something else? I think should we stop? It's late. Я думаю, мы должны закончить уже. That's it. Yeah, it's good. Okay, thank you so much. Huh? How can we help? Where should we come? What should we do? I don't. Well, first, I think I don't know. The ladies know. They know what to do, and I think we can all cook something. We should start thinking. I think. Надо начать думать об этом. Я Yeah. думаю, мы можем что-то приготовить. Yeah. Матыч, наверное, лучше знает. Yeah. What exact help do you need? Do you have any permission? You need permission or you need I think practical help? permission. Yeah. Да, разрешение. Yeah, that's what I need. So if anybody can help with that, Если кто-то I'll go может cook помочь с every этим. day or whenever I can. I'd like to do. Some Я могу service. раз в неделю готовить или иногда. Yeah, I mean, this is what I've heard. I don't, I saw a few pictures and it didn't look very nice. Я слышал об этом, и вот я видел несколько изображений, и подношения не очень хорошо выглядят. But I don't want to like start a riot too. But Но я не хочу какое-то такое but I'd бунт like to поднимать, help. но просто Yeah. хочу как-то помочь с этим. Yeah, I think if I get involved, it'll change. Я думаю, что если в это погрузиться, то ситуация изменится. Yeah. So I have a little left in me. You do something. Мне уже So, немного осталось, я хочу что-то сделать. Yeah, and actually, we're also planning to build a very beautiful temple in Thailand. I've completed the plans, and we're doing a 3D of that. So we're planning to build a very wonderful holy place in Thailand. И также мы планируем построить очень красивый храм в Таиланде. Yeah, I think it'll be the most beautiful temple ever built. It's really Я beautiful. думаю, будет очень красивый храм. Extraordinary. They do Просто beautiful work in Thailand, just amazing. очень красивый дизайн, очень So красивый. if anyone needs a vacation, you can come. Anybody loves nice fruits and food and nice people, you can come visit us. Поэтому, если кто-то хочет поехать в отпуск, хороший We'll take care. There are a lot of фрукты, Russians людей, there. то My God, they're everywhere. приезжайте. It's Там like много русских, millions have moved there. Yeah, миллионы буквально. so it's a nice place too. And it's only 2 hours by flight. It's very Хорошее close. место, и всего 2 часа лететь. Yeah, 2.5 hours. Very close. 2,5 часа, очень близко. So, yeah. Huh? Question. You have a question? Okay. По-английски лучше. По-английски. You were saying like in Srila Prabhupada presence, you had so much feeling of like
you're in spiritual world, like Prabhupada had like a bubble around him, and whenever you are next to him, you feel like I'm Very not. cool. Yeah. And it was in the presence of Prabhupada. And now, years later, like so many years passed, do you have sometimes the same feelings? And in which case, like when you do what, you have back the same feelings? It seems like everybody around me has these experiences and I don't. Вопрос такой был, что вы рассказывали, что во времена Шрилы Прабхупады вы испытывали это блаженство, вот это как духовный пузырь такой блаженства, а сейчас этого нету. И бывает ли это у вас теперь, после ухода Шрилы Прабхупады? Если да, то в каких ситуациях вы это испытываете? И отвечает Прабху, что такое ощущение, что у всех вокруг это есть, а у меня нету. Like one of the ladies that took care of my home in Thailand, when I was away, she wanted to use the jacuzzi because she had some back pain. So I was in New York, she called, I said, yeah, no problem, go ahead. Одна из женщин, которая заботится, присматривает за моим домом, когда в Таиланде, она как-то, я был в Нью-Йорке в отъезде, у нее болела спина, она хотела воспользоваться джакузи, она попросила мне, позвонила мне и сказала, да, конечно, нет проблем. She was my sister-in-law, and she's passed away since then. Она была моей родственницей, и она уже ушла из этого мира. After bathing, apparently Prabhupada came in front of her and said, oh, you're here at my devotee's house. She got so afraid she ran out of the house. И она там помылась в этом джакузи, и потом, когда она вышла, она увидела Прабхупаду, и он говорит, о, ты здесь, в доме моего преданного. Она испугалась и убежала. Yeah, many times these things happen. I don't see anything. People have dreams, they tell me they have dreams. Like, and these are people, they're not even vegetarian, they're meat eaters. И такое часто происходит. У меня ноль, никаких таких видений не было, но это часто у людей. Обычные люди, они даже иногда не вегетарианцы, мясо едят. Yeah, and I think it's because they're humble people, Prabhupada gives them mercy. Я думаю, это потому, что они смиренные люди, и Прабхупада дает им милость. Because I don't have mystical experiences. У меня потому что не было никаких мистических переживаний. When I was young, and now it's like, I guess it's my offenses. That's the only В thing I can юности think of. было, сейчас нет. Я думаю, что это из-за оскорблений. I mean it too. I mean, Я серьезно I think говорю. that's the reason. Я думаю, именно в Honestly, этом причина. I've just committed too many offenses. Я слишком много оскорблений совершил. You know, and not that that matters. I mean, like, there were some devotees that approached Srila Bhakti Siddhanta, and they were like, we've been chanting 30 years, we don't see Krishna. Некоторые преданные обращались к Шриле Бхактисиданте Сарасвати и говорили, мы 30 лет уже повторяем, и Кришну не видим. And he was very pleased with them, И он был очень ими доволен, you know, because they were sincere. потому что они были Like искренние. that. So we shouldn't, necessarily have to experience something. I think you're experiencing it. You don't realize that you're at a very high level. Just being here, Поэтому- you're already in a very spiritual Не atmosphere. обязательно мы должны что-то прям испытывать, но я думаю, что мы можем этого не осознавать, но уже находясь здесь, мы находимся на очень высоком таком уровне переживания, мы просто этого не понимаем, что мы тут ощущаем. I mean, what I've always experienced in the Dham and Vrindavan especially is, your heart, it's hard to control your emotions. It's just, И что я всегда испытываю в Дхамме, особенно во Вриндаване, что Yeah. просто трудно даже с эмоциями совладать. and that's just coming. You're not doing anything different. It's Это just, просто приходит, ты ничего особо не yeah, делаешь. it's the mercy of the Dham. Милость Святой Дхаммы. Yeah. So, am I answering your question? I don't even know if Я I'm answering your ответил на question. вопрос. But, just you're doing the right things, and Krishna's going to appear to you face to face at some Нужно point. просто делать правильные вещи, и Кришна придет к вам лицом. к What лицу. are it's kind of frightening to me. So, I just don't know what I would do, so, but I'm telling you, Prabhupada could just turn a room into Vaikuntha in a second. It was absolutely, Да, Прабхупада, он действительно за одно мгновение мог превратить атмосферу, перенести всех на Вайкунтху. when Prabhupada was in New York at that time,
he gave a lecture, and the temple room was packed, and you couldn't move. I was like against the wall. It was so packed that I was just holding out, and my hand kept falling on the devotee's head. Когда Прабхупада читал лекцию в Нью-Йорке, то есть храм был настолько забит преданными, что буквально не пошевелиться. Я был прижат к стене, и у меня рука была поднята, я ее не мог опустить, потому что она на голове преданного была. And seriously, I hit him like 3 times. And then the lecture ended, and Prabhupada started giving out cookies. И затем лекция кончилась, и Прабхупада стал раздавать печенье. And I can't even describe to you. Я не могу даже It was описать вам. like the whole room just was moving. Like people were just fighting for those cookies. Люди просто стали сражаться за эти печенья. And it was like I stood there just stunned. Like I never saw anything like that in my life. Like grown men, and just Jayananda was there too, and Jayad Wade, and it was like you were on a boat. То есть такое ощущение, это как на корабле все были вот так раскачивали, чтобы как-то приблизиться к Прабхупаде за печеньями. Я такого никогда в жизни It не was видел. extraordinary, really. Что-то необычайное Like происходило. inconceivable. Like I was just witnessing this thing, and I was like, my God, what's happening? Я просто смотрел и думал, о Боже, что происходит? Yeah. I can tell you a lot of stories. I was just happened to be around, Prabhupada. Я много историй могу вам you know, I рассказать. mean, Мне повезло быть There are рядом с devotees that Прабхупадой. have much more experience than me, but У других преданных, конечно, гораздо больше опыта, чем у меня. it was like I said, that Rath Yatra, I swear to you, everyone was floating down. Their feet were off the ground. I swear to God. Как вот эта Радха-ятра, я вам клянусь, что все просто летали над землей, все просто плавали в нектаре. The happiness that was felt in that city is indescribable. Вот это счастье, которое распространилось над всем городом, его Yeah. просто невозможно описать. Yeah, it was amazing, just amazing. Удивительно, просто поразительно. And and I mean, when you listen to these Prabhupada memories, I mean, the stories that are told are incredible. It's incredible. Если вы послушаете воспоминания про Прабхупаде, Yeah. все эти истории, там Yeah. все это есть. And Prabhupada was, I mean, I used to watch Prabhupada sometimes, during class, and you could just see the colors in his face would be changing, purple to red to Иногда pink. наблюдал за Прабхупадой во время лекции, и прям цвет его лица менялся. Yeah. When you see me get emotional, it's not ecstasy, but when Prabhupada, he was controlling that. Когда вы видите у меня какие-то эмоции, это не экстаз, но Прабхупада, он реально, I don't know how he did it, это how испытывал. he kept it inside, Он мог это сдерживать. Yeah. You could just see sometimes he just breathed heavily. Просто можно было видеть иногда, что он вот так Yeah. тяжело дышит, как его переполняют внутри эти Yeah. чувства. You just listen to those memories. I mean, the devotees, it's amazing, Послушайте эти воспоминания о Amazing Прабхупаде, stuff. там просто удивительно, удивительно. amazing stuff. And Prabhupada showed us, by humility, that's our greatest strength. И Прабхупада показал нам, что смирение — Yeah. это наша Yeah. самая большая сила. If you're humble, then you get the whole world. Если вы смиренны, то вы обретете весь мир. But anyway, anything else? Что-то еще? Okay. Thank you so much. Appreciate it. Okay. Hare Krishna. Glory to Srila Prabhupada. Hari Bol. Его милость Брихатшлока Прабху Ки Джай.